Okay, so if you don't have any questions, so let's get into the topic. So let me share my screen. Okay, so yesterday, right, so we discussed about all these things. Okay, why Looker BI and why we should learn Looker BI. So what is the difference between a Looker BI with other BI tools, especially Power BI? And what are the important features in the Looker BI? So these are the major things that we have discussed yesterday. And today, right, today we are going to discuss how we can practice the Looker BI and what we need, like what is the subject content and all these things we are going to discuss in today's class. Okay. So right, to learn Looker BI, right, as discussed yesterday, definitely we need SQL fundamentals. It's mandatory. And so most of the cases, you guys might be going to work in the BigQuery. So data warehouse might change. అంటే what I'm trying to say, మీ డేటాబేస్ మారొచ్చు. Maybe use Snowflake, BigQuery, Oracle, SQL Server, but learn SQL. SQL is common for every database. You don't need to learn BigQuery. You don't need to learn Snowflake. So everything is same only, but you have to learn SQL. If you learn SQL, the same SQL queries only you will run in the every database. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే, see, I'm also human, you also human. The common language between you and me either English or Telugu. Same thing, BigQuery, Snowflake, Oracle, SQL Server, all are data warehouse. The common language is SQL. So everybody should learn SQL. If you know the SQL, you can run any queries in any database. The next one is SQL fundamentals. And so here, right, we are going to practice Looker in a free version. So for that, you need one email account. See, the license cost is very high for Looker BI, but still we have some resources where we can practice the Looker BI. So for that, you need at least one single email account, a Gmail account, not email, Gmail account. Okay. So with this Gmail account, right, you have to register yourself in one of the application, which is Google Cloud Skills Boost. So ఇది one of the application. Google Cloud Skill Boost అనేది Skills Boost అనేది one of the application where you can practice Looker BI every cloud project. Sorry, every cloud product. GCP లో ఉండే all cloud products. BigQuery, Looker, and Dataproc, many more machine learning models. Everything you can access from this application. The application. Let me open that application. See, ఇది application. ఇక్కడ గూగుల్ క్లౌడ్ స్కిల్స్ బూస్ట్. ఈ అప్లికేషన్లో మీరు మీ జీమెయిల్తో రిజిస్టర్ అవుతే సో యూ కెన్ లర్న్ n number of technologies which are available inside the Google. So one place for all
cloud-based technologies which is available inside the Google. Okay, but you need a email or Gmail. Okay, and one limitation is, right, here you can access the Looker BI labs for 1 hour or 30 minutes. After that, automatically lab will be expired. మీరు ఓన్లీ 1 అవర్ టు హాఫ్ అవర్ మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయగలరు. కొన్ని ల్యాబ్స్ ఆటోమేటిక్గా ల్యాబ్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ బికాస్ ఇట్స్ ఏ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. మనకు ఉన్న ఓన్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ సోర్స్ వచ్చేసేసి ఇది అప్లికేషన్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్ టు ప్రాక్టీస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బికాస్ ద లైసెన్స్ కాస్ట్ ఈస్ వెరీ హై. మీరు పర్చేస్ చేయాలంటే సింగిల్ పర్సన్కి they will charge around 10K per month. 10,000 rupees if you wanna buy. So దానికన్నా బెటర్ ఆప్షన్ ఏంట్రా అంటే సేమ్ థింగ్, జస్ట్ go to this application and register. So I will guide you step by step, no problem. Okay. So now let me show you how to register. Okay, just click on this link, Google Cloud Skill Boost. Let me log out and let me show you again. Again, I am going to type Google Cloud Skill Boost. So this is the link. I'm just pasting in a chat box. Okay. Click on sign in. But before that, you should have created one Gmail account. You should have a Gmail account. So what you have to do, you have to go in the browser, just type Google Cloud Skills Boost. Open this link. Click on sign in. Here, right? Don't give your email and password. There is one more option, sign in with Google. So ఈ రోజులో ఇది వెరీ కామన్ అండి. మీరు ఏ సైట్కి వెళ్ళినా కూడా యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సెలెక్ట్ యువర్ జీమెయిల్ అకౌంట్, ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ రిజిస్టర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్. చూడండి, నౌ హియర్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ జీమెయిల్ అకౌంట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ మై జీమెయిల్ అకౌంట్. Now this will take automatically my Gmail account. Means I have successfully registered myself in the Google Skills Boost application. That's it. Next, మీరు ఏం చేయాలంటే once you register yourself, you have to click on the explore. ఇక్కడ ఉంది కదా explore అని చూడండి, ఇక్కడ explore. Click that. ఈ కింద సెర్చ్ బార్ లో జస్ట్ టైప్ లుకర్. ఇందులో చాలా ఉంటాయి చూడండి, బిగ్ క్వరీ ఉంటుంది, n నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, m నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి దేర్. చాలా ఉంటాయి ఈ అప్లికేషన్లో. జెన్ఏ ఉంటుంది, మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ ఉంటాయి, n నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్, ఫ్రమ్ వేర్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, దే విల్ చార్జ్. But for Looker, it is free of cost.
Here I'm typing looker. Just type looker. That's it. And enter. See, looker, looker, everywhere looker, 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 looker. So wherever lab is there, a tag. So here you can see lab, 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 lab. Wherever a tag is there, lab, just open that. That's it. Please go ahead. ఏమన్నా అడ్మిన్ రిలేటెడ్ చూడొచ్చా? అడ్మిన్ రిలేటెడ్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? అడ్మిన్ మనకి ఇక్కడ కంట్రోల్ ఉండదండి. సో దెన్ వీ హావ్ టు పర్చేస్ ద లైసెన్స్. ల్యాబ్ అడ్మిన్స్ ఏమి ఉండవు ఇక్కడ. ఆల్ డెవలపర్స్ ల్యాబ్స్ ఓన్లీ. మీరు ఇక్కడ చూసారంటే చూడండి, ఇట్స్ 30 minutes డ్యూరేషన్. మీరు ఈ ల్యాబ్ను 5 times యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ ల్యాబ్ యూ కెన్ యూజ్ 5 times. అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. చూడండి ఇక్కడ లుక్కర్, ఇది 30 minutes ల్యాబ్. దిస్ ఈజ్ 1 hour ల్యాబ్. 1 into 5 times. ఈ ల్యాబ్ను 5 times యూజ్ చేసుకోవచ్చు, 5 hours. ఇది 1 hour ల్యాబ్, ఇది 1 hour ల్యాబ్. See like that. ఇది ఓపెన్ చేయొద్దు, ఇది కోర్స్ లాగా. ఇట్స్ నాట్ ఎ ల్యాబ్, ఇది ల్యాబ్. లైక్ దట్. ఓకే, జస్ట్ ఓపెన్ లుక్కర్. డోంట్ ఓపెన్ ద లుక్కర్ స్టూడియో. ఇక్కడ చూసారు అక్కడ, ఇది లుక్కర్ స్టూడియో. డోంట్ ఓపెన్ లుక్కర్ స్టూడియో. జస్ట్ ఓపెన్ ఓన్లీ లుక్కర్. See, looker. Again, it's looker studio. Don't open looker studio. ఇది looker studio. ఇలా చాలా ఉంటాయి looker మీద. You can go to the next page. Now you can see looker like that. Okay. Again, I'm saying each lab you can use 5 times. So this duration is 30 minutes. 30 into 5 times. How much time? 2.5 hours, right? So you can access this lab 2.5 hours. This lab 5 hours, like that. Okay, let me open this. I'm just clicking on this. నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ? Click on explore, search looker, select the required lab, eventually click on start lab, which are important. Start lab. See, click on the start lab. ఇక్కడ అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే. every instruction is available here. But click on the start lab. Click on this open looker. Open looker. మనం ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. రియల్ టైంలో ఇలా ఉండదు. రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే నీకు ఈ లింక్ ఇస్తాడు, ఈ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేస్తాడు. యూఆర్ఎల్ జస్ట్ దిస్ లింక్. ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ కంపెనీ దే విల్ గివ్ దిస్ యూఆర్ఎల్. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ నీ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. These steps you no need to perform. Whatever I'm writing in the notepad, right? ఇవన్నీ మీకు అవసరం లేదు రియల్ టైంలో. Just they'll give one URL. You have to enter your email and password. So ఇక్కడ ఈమెయిల్ వస్తుంది కదా, don't give your emails. Just copy this username. Copy username, paste inside the email box. Copy password, paste inside the password box. That's it. Click on login.
Now we are able to log into the Looker BI. మీకు రియల్ టైంలో ఇలాగే ఉంటుంది. Once you log into Looker BI, you can see all these options. ఇలా ఉంటుంది. So I told you yesterday, no, you no need to install any software. You just need a browser, mostly Chrome or Mozilla, so any browser or Microsoft Edge. కానీ రిమైనింగ్ BI అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే you have to install certain softwares in your machine. That's the limitation. But here the browser will act as a tool. You no need to install anything in your local machine. So that is the difference between a Looker BI with other BI tools. చూడండి ఎంత ఈజీనో, చాలా ఈజీ. జస్ట్ they will give URL, you have to give your username and password. That's it. Any questions as of now? Police? Okay. Now I'll explain the important tabs here today. So somebody was asking about admin, right? So here you can see admin tab, but you don't see any option. You can see only this option, that's it. But if you have admin permission, then you can see many options here. They have restricted. For free labs, right? They'll always restrict. Even in real time also, developers will have these options, explore developer. They don't have any options called admin, mostly. They will restrict. What happens in real time, right? There will be a dedicated admins. There will be a dedicated developers for Looker. Most of the case. So, because right, if you provide the admin permission here, no, we may make some changes to the Looker. And it will impact in overall. That is the reason they have restricted. Okay. So next important tab is develop. As a developer, the develop menu is very, very important for us. Chala important. Every day you will click on this develop option. Always develop option. Okay. So ఇందులో ఏముంటాయంటే you can see 3 options. Content validator, SQL runner, and projects. Okay. I'll explain about the content validator later. Forget about this one. That's not important. The important one is SQL runner and projects. Okay. So in Looker BI, right? In Looker BI, everything is available inside the project. మీరు ఏం చేసినా, మీరు ఏం రాసినా, you should select the project. Project లోని every information ఉంటుంది. Without project, nothing will be there. So everything is available inside the project. ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది కదా, SQL runner అనేసి, SQL runner. ఇది ఏం లేదు, to run SQL queries. మీరు SQL queries రన్ చేయాలి అంటే, if you want to run any SQL queries, you will use SQL runner. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్.
ఓకే, మీకు మీ టీం వాళ్ళు BigQuery యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా ఉంటే యూ డోంట్ నీడ్ BigQuery యాక్సెస్ అని పాయింట్ వాళ్ళు రేస్ చేస్తే యూ కెన్ యూజ్ SQL learner or else you can directly go to the BigQuery. కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఏమంటారంటే డెవలపర్స్కి ఇవ్వరు BigQuery యాక్సెస్ ఫర్ Looker developers. In that case, they can use this SQL runner option and we can run our SQL queries. That's it. Okay, let me go back here. But చూసారా projects, ఈ కింద ఉన్న చూసారా 2 projects, QlikLab e-commerce, QlikLab flights. ఇక్కడ ఏంటి అంటే గూగుల్ వాళ్ళు మన ప్రాక్టీస్ కోసం దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 projects ఆల్రెడీ. సో దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 projects ఆల్రెడీ. మనము ఆ ప్రాజెక్ట్స్ను రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. Okay, you can select any one of the project. I always prefer the e-commerce. See, I select this project, e-commerce. సో ఇలా ఉంటుంది రియల్ టైంలో సేమ్. ఇది మన ప్రాజెక్ట్. మనం రాసి కోడ్ అంతా, కోడ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ద కోడ్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. మనం రాసే కోడ్ అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్గా ఉందా ఆప్షన్స్ విషయంలో? యా ప్రభాకర్, సో విత్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ లోనే మనకి కోడ్ డాష్ బోర్డ్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ. yes. ఓకే, సో హైరార్కీ వైజ్ చూసుకుంటే ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అట్ ది టాప్ లెవెల్ కాంపోనెంట్. yes. ఓకే, ఓకే, దాని తర్వాత ఈ మోడల్స్ వస్తాయి, ఎక్స్ప్లోర్స్, వ్యూస్ అంటాం. ఓకే, ఓకే. బట్ మీ ఏంటంటే మీకు ఈ ఆప్షన్స్కి అలవాటు పడాలి. ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలి, ఎలా నావిగేట్ కావాలి అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అంటే మనం డాష్ బోర్డ్ చూడాలన్నా, ఆ కోడ్ చూడాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అండర్ ప్రాజెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మళ్ళీ విత్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మీరు ఈ ఆప్షన్స్ చెప్తున్నారు, అక్కడ చూడాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ మనం. ఎస్. ఓకే, సో లెట్ మీ కంటిన్యూ దెన్. మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాం చూడండి, క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్. ఇది మనం మెయిన్ మెనూ అంటాం. మెయిన్ మెనూ. మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ మెయిన్ మెనూ. చూడండి ఇక్కడ ఇది డెవలప్ కదా, క్లిక్ ఆన్ బ్యాక్. నౌ అగైన్ ఇట్స్ ఏ హోమ్ పేజ్. క్లిక్ ఆన్ డెవలప్. యూ కెన్ సీ కంటెంట్ వ్యాలిడేటర్, SQL runner and projects. ఇక్కడ యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ ఈ-కామర్స్ ప్రాజెక్ట్. వచ్చేసాం మళ్ళీ ఇక్కడికి. దట్స్ ఇట్. మీకు ఎన్ని కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఆన్ నావిగేషన్ బాట్ ఆల్వేస్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మెయిన్ మెనూ. That's it. Go back, see these options, click on develop, again select your project. Okay. ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇవన్నీ మన ఫోల్డర్స్ అంటాం. ఇలా ట్రయాంగిల్ సింబల్ ఉంటే we can expand this one. We can expand this one. So we call it as a folder. మనకు మన సిస్టమ్ ఎలా ఫోల్డర్స్ ఉంటాయో టు సెగ్రిగేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ యాజ్ వెల్. సో టు సెగ్రిగేట్ ద ఫైల్స్, ఇదొక ఫోల్డర్, అందులో ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. ఇదొక ఫోల్డర్, అందులో ఫైల్స్ ఉంటాయి, అండ్ సో ఆన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్. జస్ట్ చూడండి, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ సంథింగ్ బట్ పాసిబుల్ అవ్వడం లేదు.
The reason is right. The reason is, I'll tell you. There is a mode in Looker. Mode antam. Mode. Modes are two types. Development mode. Second one is production mode. Development mode and production mode. You can see two modes in Looker. మీరు ఏదైనా డెవలప్ చేయాలి అంటే, if you want to write anything, if you want to make any changes to the existing code, you have to enable the development mode. మీరు ఖచ్చితంగా ఈ మోడ్ ఎనేబుల్ చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు నేను చూశాను, మీరు చూసారంటే ఇక్కడ ఇది ప్రొడక్షన్ మోడ్లో ఉంది. ఇది ఈ సైడ్కి వస్తే డెవలప్మెంట్ మోడ్, left side unte production mode. Now I'll drag this to right side. Just drag it to right side. So now it's saying you are in development mode. నాకు కామన్ గా వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంట్రా అంటే స్టూడెంట్స్ నుంచి, అన్నా వీఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేక్ చేంజెస్. మేము టైప్ చేస్తుంటే అది తీసుకోవడం లేదు అంటారు. సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ రైట్ a mode. మీరు ప్రొడక్షన్ మోడ్లో ఉన్నట్టు స్ట్రైట్ అవే. ఓకే, మీరు ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే ఆల్వేస్ బీ ఇన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఐ విల్ మేక్ సంథింగ్. చూడండి, నౌ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ లెటర్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So be in development mode as a developer to write your LookML code. Okay, మీరు మాడిఫై చేయకూడదు అనుకుంటే again click on main menu, just move the toggle to the left side, then you are in the production mode. If I type anything now, it will not take. Yeah, can we do it in the right of the top side at exit development mode? Yes, that's possible. Exactly. చెప్పేది ఏంటంటే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ చేయొచ్చు కదా అంటారు మీరు. ఇంతే కదా మీరు చెప్పేది, రైట్? Yes, you can do that. You can click on the exit development mode. Clear, right? As of now, any questions? సో ఇనిషియల్గా కాస్త కష్టంగా ఉంటుంది ఈ ఆప్షన్స్, ఈ ప్రాసెస్ అంతా, బట్ ఇట్స్ కామన్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమైందంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. లుక్కర్ అంతా ఏముండదు. సో మనం రాసే కోడ్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, నార్మల్ లాంగ్వేజ్. మనం ఈ కోడ్ని ఏమంటామంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ LookML కోడ్, లుక్కర్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. It's a LookML code. Okay. ఇక్కడ వ్యూ అంటే, see again we have to think about what is a view. View is nothing but a table. మనం వర్క్ చేసేది మోస్ట్లీ ఆన్ వ్యూస్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ టేబుల్. వ్యూలో డైమెన్షన్ ఉంటుంది, డైమెన్షన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ కాలం. there is a measure. It is nothing but an aggregation, like sum, average, min, max, etc. That's it. So these are the major things which is available inside the view.
డైమెన్షన్ కానీ మెజర్ కానీ ఉంటాయి. వ్యూ అంటే టేబుల్, డైమెన్షన్స్ అంటే కాలం, మెజర్ అంటే అగ్రిగేషన్. దట్స్ ఇట్. ఇది మెజర్స్ బై డిఫాల్ట్ గా లుక్కరే తీసేసుకుంటుందా? అంటే మనకి డేటా సెట్ బై డిఫాల్ట్ గా కౌంట్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ గా కౌంట్ అనేది ఒకటే. ఓకే. ఎస్, రిమైనింగ్ థింగ్ వీ హావ్ టు క్రియేట్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు మనకి లెట్స్ సే టాబ్లూలో లాగా ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని డైమెన్షన్ మెజర్స్ గా అదే సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటది కదా టాబ్లూలో, అలా లుక్కర్ లో కూడా సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం. ఏమవుతుందంటే టాబ్లూలో when you use a tableau, Hmm. number types automatically converted into a measure. Correct. Strings will act as a dimension. Correct. Yeah. But looker lo by default ఏమవుతుందంటే each and every column automatically it will create a dimension automatically. Oh, okay. ఎందుకంటే there is a necessity of dimension for each and every column. ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది డైమెన్షన్స్. మనం ఆ డైమెన్షన్స్ ను రెఫర్ చేసుకొని we can create the measures. Oh, okay. సో బై డిఫాల్ట్ మీరు అంటున్నట్టు బై డిఫాల్ట్ ఏ డేటా టైప్ అయినా సరే ఇట్ విల్ బి ఇన్ టు ద డైమెన్షన్స్, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ యాజ్ అ డైమెన్షన్స్. ఓకే. ఓన్లీ కౌంట్ ఉండేటివి, కౌంట్ అంటే అప్పుడు అది కూడా నెంబర్ డేటా టైప్ కదా కౌంట్? No, కౌంట్ అనేది డైమెన్షన్ కాదు కదా, కౌంట్ ఇస్ మెజర్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ కౌంట్ మెజర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. అది ఏ కాలం కు రెఫర్ చేయదు కదా, ఇట్ విల్ నాట్ రెఫర్ టు ఎనీ కాలం. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ Exactly. రికార్డ్స్. సో దట్ విల్ బి అ కౌంట్. ఓకే. Hmm. ఓకే. సో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మెజర్స్ సపరేట్లీ. Yes. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఫైల్లో కోడ్ డౌన్ సి కౌంట్, ఇది జస్ట్ రిమూవ్, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ డ్రిల్ ఫీల్డ్స్. సి మెజర్ కౌంట్, టైప్ కౌంట్, దట్స్ ఇట్. ఇంకా అన్ని డైమెన్షన్స్ ఏ ఉంటాయి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం. Clear, right? Any questions? Yeah, clear. Okay. Now this will discuss in detail. Views ఎలా create చేయాలి, dimension ఎలా create చేయాలి in the upcoming classes. Not now. Okay. Now I'll go to the another menu, which is SQL runner. Just click on this. నేను చెప్పాను SQL runner will be used to run SQL queries అని చెప్పాను, రైట్? ఇక్కడ మనకు టేబుల్స్ ఉంటాయి, డేటా సెట్ tables. One second, let me search schema. Okay, fine. I'll do one thing. So this is my table name. So I'll go to SQL runner and go to SQL runner. I just apply select star from table name. That's it. I'll apply the limit 10. I'll just run it. So ఇది ఏం చేస్తుందంటే, if you don't have the access to BigQuery or Snowflake, any data warehouse,
what it will do, we can directly run those table and we can see the data using the SQL runner. That's it. మనం డేటా చూసుకోవాలన్నా మనం కాలమ్స్ ఏమున్నాయో చూసుకోవాలన్నా సో we don't have the access to BigQuery, we can use the SQL runner here. Here మనకి ఏంటంటే ఈ free labs లో we don't have any access to BigQuery. We cannot access BigQuery in the free labs. In that case, right, to see the data, I'll always use SQL runner. నేను రియల్ టైంలో కూడా I don't use BigQuery much. I always use the SQL runner. From there, I can create the or I can run the SQL queries. ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ ఎండ్ లో BigQuery ఉండొచ్చు, స్నోఫ్లేక్ ఉండొచ్చు, ఒరాకిల్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ డేటాబేస్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్, బట్ యూ కెన్ రన్ queries in the SQL runner. There won't be any different tool for the different BA, like different databases. జనరల్గా ఏముంటుందంటే BigQueryకి ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, స్నోఫ్లేక్కి ఒక టూల్ ఉంటుంది టు రన్ SQL queries. SQL రన్నర్కి ఒక టూల్ ఉంటుంది. Different tools or different interface. But when come to Looker, మీరు Looker యూజ్ చేస్తుంటే అన్ని SQL queries ను సింగిల్ ప్లేస్ లో రన్ చేయొచ్చు యూజింగ్ SQL runner. So SQL runner is a common place to run SQL queries against any data warehouse or against any database. So you can run your SQL queries in a single place from here. That's it. So any confusion about this SQL runner or any questions? Yeah, I have a question here. Like Yeah. while running any big SQL queries in SQL runner compared to the big query, there is any performance impact on running No performance impact. So in it SQL? will just a pointer, right? Okay. The query will be triggered against the BigQuery only. Okay. ఈ query అనేది BigQueryకి వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడ డేటా అనేది రన్ అవుతుంది. Once we get the result from there, it will populate here. That's it. Okay. Performance impact ఏముంది. Okay. బట్ మీ దగ్గర BigQuery ఉన్నది అనుకోండి, just use the BigQuery. Actually, I have BigQuery access. Yeah. Then that's fine. Directly in BigQuery. Don't use SQL runner. ఎందుకంటే you should familiar with BigQuery as well. Okay. Any other questions? Okay, so if you don't have any questions now, that's it for today. So we'll continue on Monday. So today and tomorrow, there won't be any classes. From Monday onwards, there won't be any demos. Okay, there will be as usual classes. Okay, that is stop recording.